What's up, everybody? It's Amrinder Singh, and you are listening to Learn Punjabi like a native podcast. The main purpose of this podcast is to teach you conversation in Punjabi and tell the difference between textbook type Punjabi and the real conversation in Punjabi. Now, let's kick this thing off. So today I'm gonna tell you why it's hard to understand Punjabi native people when they're talking to each other. So basically I'm gonna tell you a story three times. First time it's going to be in English, second time in Punjabi. So it's going to be a little bit like an interview type, and third time it's going to be again in Punjabi. So this time is going to be more like a conversation way or colloquial way. In both type of Punjabi, I'm going to speak still like a informal language, the way I speak. So basically, when I'm gonna speak first time in Punjabi, so I was trying to be a more clear. Basically, this kind of Punjabi is going to be like when we give the interview, right? So basically, what we are trying to be as much as clear possible, so other people can understand that, right? So this is going to be a little bit different kind of Punjabi. And second time when I'm gonna speak in Punjabi, so it's going to be just like the way I'm going to tell the story to my friend. So that time I want to try to like clear. I'm gonna just tell the story the way Punjabi native people tell. All right, so you can find the difference, right? In my first type Punjabi and the second type Punjabi. All right. And you would know why it's hard for y'all to understand Punjabi, right? Because in the if you listen on news, right, or somebody's interview, it's a little bit easier because they are trying to be more clear. Well, when people talk, they're not trying to be clear; they're just talking, right? So basically, first time I'm gonna tell you a story in English so you could know what kind of story it's going to be. And second time I'm going to tell this story in Punjabi, so I will try to be more clear. Maybe you will understand some. And third time I'm gonna just talk on the way I'm gonna tell a story to my friend, so it will be more, I think, casual. Maybe it's going to be a little hard for you to understand, I don't know, but you will know what's the difference, right? So why it's hard for you to understand. So so let's get started. So basically, before I start, I just want to, yeah, I will also tell you why it's a little bit hard, why it's not at the end. So now I'm going to tell you the story. So this story is gonna be about hailstorm. So I think it is 1975 when it happened. So mostly in my village, the older people they tell around 1975. Some people say in 1975, some people 1976, something like that. So basically, yeah, around that time. So there was a big hailstorm, and the hailstone was so big, right? So basically the hailstone's diameter is like a half an inch or 1 centimeter, something like that. So by that time people are telling like a hailstone's diameter like a 1.5 inch or 2 inch, something like that. And even the some hailstone was like the tennis ball, right? Bigger like tennis ball, and it was so big. So that time it was so heavy hailstorm, right? So that time people tell many cattles were dead because of that storm, and the crops destroyed, completely destroyed. It was a hard time for people to collect their crops. Yeah, and people say that time it was hard to survive. Basically, they collect the crops only, not only it was really hard for them to collect the crops, which is enough to eating, right? So they couldn't sell extra
crops. So it was so bad storm that time, and people, even the some people died who was like outside. If a hailstone hit their head, so they died. Yeah, so it was a really heavy uh, hailstorm, that people says. It never happened after that. Even my grandfather, he also tells the story several times. Even the other older people, they tell that story. And they say nowadays nobody experienced that kind of hailstorm, especially like a millennials. And what one time I remember, I think it was 2013 or 14, something like that. It was same, not same. It was so bigger hailstones. So basically, that time I remember I was at the farm with my friend, and we are working, and we were about to go to home, but we see like a big cloud is coming, dark cloud, and it started raining, and we were trying to like go to home, but that time we noticed what the hell is happening, right? So there were stones and they are falling, and we couldn't figure out at the moment. The good thing was it was not like it was not that like close, like we can say, I don't know how to say that, like it was not that close, I don't know, man. I think it is dense. Yeah, so first time when it happened 1975, the hailstone was more dense when they're falling on the floor, on the ground. And the second time it happened, I think 2013 or 14, whatever. So that time it was less dense when they're falling. So basically, second time in 2013, they are falling like um 6 7 feet away from each other, maybe 10 feet, right? And the first time it happened, they were so dense, like they were falling like um 1 feet or half feet distance from each other. So basically, yeah, you can see they were definitely more dense. And another thing, when it happened first time, that time it was bigger area. Almost every village was around my village. People say it happened that time, and it happened also longer period of time. When second time it happened, it even like it didn't happen my whole village. It was like a farms, our farms, which is a little far from my village, and like a 2 kilometer, 3 kilometer, right? Yeah, it happens. I think the hailstone, like a bigger hailstone, happens. I think maybe 2 or 3 months, like, and I think the smaller hailstone, it happens like maybe 15 20 minutes, something like that. Yeah, so first when it started in 2013, it was bigger, and it happens for 2 minutes, I think. Then it's slow down and become smaller. Then it happens more, but it was not that dense. So that's why the crops, they wasn't destroyed. When it's like 1 inch 1 inch diameter, that considered a big hailstone. At that time I think it was around 2 inches. It was so big. And that time also, like a guy who died, he was in my neighbor's village, and good thing nobody like dead from the hailstone from my village when it happened like 2013, something like that. So basically, yeah, that time we just get into the room, like there was you lot of y'all guys who are Punjabi, they know, in the farms people have like a farmhouse, little farmhouse, 1 or 2 rooms farmhouse. So basically we get into the farmhouse, and there was a guy who was coming from I don't know, he was just coming on the dirt road on his bicycle, and a hailstone hit his ear, and he got lucky. If it hits his head, he could die or he could
hurt very badly, and it hit his ears. And when he saw our farmhouse, basically it was my friend's farmhouse, and he also got in. So I think we waited there for like around like 30 minutes, something like that. When everything is cleared, then we got out and came back to home. All right, so that was the story. It was a story about the hailstorm. One I talked about when it was bigger, one of the biggest hailstorm in 1975, something like that. And the another when I saw it was 2013 maybe, or maybe 14. I don't remember, maybe 15. And so yeah, basically, yeah, I was just telling the story of hailstorm. Basically, now I'm gonna tell this same story in Punjabi. So it's not going to be completely translation. It's gonna be a lot of paraphrase because I don't remember what kind of lands, how the way I said, right. So basically, you get the idea what kind of story is going to be in Punjabi. All right. So let's start it in Punjabi. ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗੜਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵੀ 1975-76 ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੜੇ ਪਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਗੜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਲੱਡੂਆਂ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ ਦੀ ਵਾਲ ਜਿੱਡੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਇੰਚ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਊ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਗ ਜਾਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਮਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੜਿਆਂ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਜੋਗਰਾ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਣਕ ਬਚੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਗੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਚ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ 2013 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 14 ਦੀ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੜੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੜੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਡੇ ਗੜੇ ਲੱਡੂਆਂ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਲਗਭਗ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 6 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ 7 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 1975 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਸੰਘਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਐਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਗੜਾ, ਅਤੇ ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨੀਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਠੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਠੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਏ ਗੜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਦੁਬਾਰੇ। Alright, so what I just told you, it was still informal, but I was trying to live it clear and I will explain a little bit better. Now I'm gonna tell the story, same story like I will tell to my friend. Alright,
So just listen. ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 1975-76 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜੇ ਯਾਰ ਬਾਹਲੇ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਡੂਆਂ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਗੜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਸ ਦੀ ਖੱਦੋ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀਗੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਭਰਾਵਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹੀ। ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮੀ ਭੋਰਤੀ ਸੀ, ਜਮੀ ਭੋਰਤੀ, ਬੱਲੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਜਮਾਂ ਮਸਾਂ ਚੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗਰੇ ਦਾਣੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਣਕ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਸਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਵਾਹਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਚਿੱਟੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੜਾ ਵੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਕੋ ਦੀ ਗੇਂਦ ਜਿੱਡਾ ਜਾਂ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੇਂਦ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਊ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਦੇਖ ਲੈ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕੰਚ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਗੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੱਡੂਆਂ ਜਿੱਡੇ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਾਲ ਜਿੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ 2013 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 14 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਆ ਕਿਰਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾ ਖੇਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆੜੀ, ਖੇਤ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕੱਖ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਯਾਰ ਰੋੜੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋੜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੀਂਹ ਆਊ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੜੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਉਦੋਂ ਗੜੇ ਬਿਰਲੇ ਸੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 7-8 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, 6 ਫੁੱਟ 'ਤੇ 10 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਐਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਓਡੇ ਓਡੇ ਲੱਡੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਰਾ ਕੋਠੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੜਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਾ ਜੇ ਉਹ ਗੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਬੜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਟੈਂਸ ਦੀ ਵਾਲ ਜਿੱਡਾ ਗੜਾ ਇੰਨੀ ਤਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਜਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੜੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ 1975, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੰਘਣੇ ਬਾਹਲਾ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਮੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ 2013-14 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਉੱਡੇ ਦੇਖ ਲਏ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਏ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 2013 'ਚ ਪਏ ਸੀਗੇ। Alright, so that's the story. Basically, it's a story about hailstorm. I already told you, one is in 1975 and one in 2013, 14, 15, something like that. So yeah, so first time when I speak in Punjabi, actually I was being more clear, so the person who is listening it, they can understand it clear, right? So but second time when I was telling, I was not trying to be clear, I was just telling a story to my friend because I know he would understand that. And I was telling the story second time with more emotions, right? I was not more clear, but I was telling this story with more emotions. And I know if my friend won't understand that, he would ask me, right? He would ask me because this is just conversation. We're just talking. I'm not trying to be extra clear. If he don't understand, he would ask. So, for the second, when the first time I was telling, so it was more interview type, right? When you interview or when you just or you do the public speaking, it is still informal, but I was trying to be clear as much possible because other person who's listening to me, he can understand that. So you can guess. First time when I like speak, it was more clear. Second time it's not. So that's why it's hard for y'all to understand Punjabi native people when they're talking to each other because they are not trying to be more clear. They're just talking. They're just talking with their emotions, right? They're not putting like best words into their sentences so it can be more clear. They're just talking the way they talk with emotions. All right. So if you want to learn
more about Punjabi language from me, then you can email me or you can check out my Patreon and other links. Or if you enjoy the podcast and the video I create and you want to support me, then you can support me on PayPal, on Patreon, on Buy Me a Coffee. All the links are in the description. And this will help me to know that you get the value from it and you want to see more. Please give what you like, everything will be appreciated, and it would help me to create more content with better quality for you all guys. At the end, I hope you enjoyed the lesson and learned something new today. I'll be back with another lesson another day.